بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى حضراتكم تكونوا سامعيني. It's a great pleasure to be here with you. Thanks for the invitation from Dr. Said Yusuf and Dr. Abdullah Shafiq. I will present today. My presentation will be on echocardiography in acute coronary syndrome. Do you hear me well? Anybody there؟ سامعيني كويس؟ تمام. تمام يا رحمن. تمام بيكمل معاك يا محمود. I will talk in this 7 points. First of all, introduction. Our cardiac patient is always a special patient because of a stable patient may turn unstable at any time. Chest pain, dyspnea, and palpitation are the most common cardiac presentation in ER. Otherwise, collapse, cyanosis, shock, and arrest and syncope. In emergencies, echo plays the great role from the start to the end. It's always a great friend. Acute coronary syndrome is the most common cause of death worldwide. Echo in acute coronary syndrome is not only diagnostic, but it has many roles in diagnosis, differential diagnosis, prognosis, and management. What's the ischemic cascade? Let's take some refreshment question. What is the minimum extent of transmural infarction required to visualize a lack of systolic thickening? السؤال معناه يعني احنا محتاجين قد ايه transmural infarction عشان اقدر اشوفها بالايكو. يعني ممكن نعملها انتراكتيف، يعني لو حد حابب يقول اي حاجه او الشركه المنظمه تبلغنا باي اجابه، يعني حد يكتب اي حاجه في الشات او في الكومنت اي حاجه. يعني محتاجين قد ايه ترانسميورال انفاركشن عشان اقدر اشوفها بس كسيستوليك ثيكنينج، لاك اوف سيستوليك ثيكنينج في الايكو. في حد كتب اي حاجه؟ طبعا مش هشوف. مستر محمد، بيور سبوت معانا ولا ايه؟ ايوه بيكمل. حضرتك كمل. هكمل على طول. هتكون 21%. Okay. Second question, which of the following represent the temporal relationship of the events and symptoms that occur during an acute coronary syndrome? مين بيحصل قبل مين؟ ده السؤال، يعني ايه اللي بيحصل الاول وايه اللي بيحصل في الاخر في حالات الاكيوت كوروناري سندروم؟ هل الاي سي جي ولا السيستوليك ولا الدايستوليك ديسفانكشن ولا الانجينا؟ مين فيهم بيجي الاول ومين فيهم بيجي الاخر؟ الاجابه بتاعتنا هتبقى دايستوليك ديسفانكشن بتحصل الاول وبعدها السيستوليك ديسفانكشن وبعد كده بيبدا الاي سي جي تشينجز وبعد كده الانجينا اللي هي الاجابه نمبر 2. تمام. The earliest manifestation of myocardial ischemia is ايه اول حاجه بتحصل في الميوكارديال اسكيميا؟ طبعا الاجابه بتاعتنا هتبقى impairment of regional myocardial systolic thickening. ده بيبقى قبل التروبونين وقبل كده. ده الحاجه المشهوره قوي اللي هي الاسكيميك كاسكيد، اللي هو temporal relationship of events that occur in acute coronary syndrome. اول حاجه بتحصل اللي هي الانترا مايوكارديال perfusion defect، بعد كده diastolic dysfunction، بعد كده systolic dysfunction، بعد كده بيبدا ال في فيلنج بريشر يعلى، بعد كده الاي سي جي تشينجز، بعد كده الكلينيكال سيمبتومز العيان بيريزنت بيها الانجينا والشيست بين، بعد كده بيحصل المايوكارديال انفاركشن. ده سيم او same ischemic cascade because it will be a mismatch between supply and demand. The sensitivity of 2D transthoracic echo motion analysis for detecting an acute coronary occlusion in ACS is only about 70%. In the modern biomarker era, this is substantially improved with addition of regional strain analysis reaching about 90% sensitivity. ACS and ECHO. ECHO helps to diagnose, exclude, and risk stratify, detect complication, guide therapy, and follow up. Resting ECHO in ACS to assess regional wall motion abnormality in different types of myocardial injury, like ischemia, stunning, hypernation, or necrosis.
sensitivity reaching 90%, negative predictive value about 90% for wall motion abnormality. Segmental wall motion abnormality are not always synonymous with ischemia, but also can be seen in other non-ischemic causes. Echocardiography alone cannot differentiate ischemia from MI. Absent regional wall motion abnormality cannot exclude ischemia all the time. Chest pain more than 45 minutes with absent regional wall motion abnormality excludes major myocardial ischemia. Deformation imaging, strain and strain rate can exclude or detect subtle regional wall motion abnormality. Indication and appropriateness of echocardiography. I have two questions. 50 years old male patient known to have coronary heart disease. In follow-up visit, he has no change in clinical status nor cardiac examination. So, routine echocardiography in this patient. إن أنا أعمل echocardiography كروتين لعيان ستيبل هو عنده already coronary heart disease وجاي لي في الفولو اب فيزيت ان اعمل له ايكو ولا لا، ده appropriate ولا inappropriate ولا uncertain؟ الاجابه بتاعتنا inappropriate. خلاص هو العيان ستيبل ما عندوش no change في الكلينيكال داتا بتاعته. طيب عيان تاني 55 years old female with non-valvular heart disease presented by chest pain in ER. جالها chest pain في ER وهي non-valvular heart disease. Echocardiography in this patient is appropriate, inappropriate, uncertain. It's appropriate. طبعا. تمام. All of the following condition can mimic يعني تشبه echocardiographic findings of acute coronary syndrome from plaque rupture. يعني كل اللي جاي ده شبيه ممكن يشبه الاكيوت coronary syndrome او الام اي except ما عدا حاجه واحده في دول كلهم. حاله تاكوتسوبو ده بيشبه تايب اورت تايب بي اورتيك dissection primary or metastatic cardiac tumor ولا الإيبيكال هوكم. هي طبعا الإجابة الإيبيكال هوكم. كل الحاجات الثانية ممكن تشبه الأكيوت كوروناري syndrome. Indications of echo in acute coronary syndrome. Echo is indicated for detection of myocardial ischemia and infarction, prediction of infarct-related artery, assessment of LV and RV function, diagnosis of acute complication like acute MRVSR aneurysm, pseudoaneurysm, pericardial effusion, and mural thrombi. Direct visualizations of coronary. ممكن نقدر نشوف بالايكو دايركت فيجواليزيشن. ممكن نشوف ستينوزس، نشوف انيوريزم، نشوف فيستولا، anomalous origin. Also it helps in prognosis post acute coronary syndrome. Diagnosis and exclusion of simulating conditions like aortic stenosis, perimyocarditis, mitral valve prolapse, cardiomyopathy, HOCM, acute aortic syndrome, pulmonary embolism. Stress echo may be used if we cannot interpret or equivocal can use stress echocardiography to localize the site and quantify extent of ischemia, assessment of myocardial stunning or hibernation. Advanced technique like 3D or contrast or deformation imaging in echo. Also echo in ER and cath lab also has some indication. This is a very important slide. Appropriateness criteria. مين اللي عامل ايكو ومين اللي ما عملش ايكو؟ We have 3 definition. Appropriate, which is acceptable and reasonable. Uncertain may be. Inappropriate, not indicated. هقراهم معاكم بالراحه خالص. Routine surveillance of ventricular function with non-coronary heart disease and no change in ما فيش change في الكلينيكال or cardiac examination. This is inappropriate. ان انا اعمل له ايكو. Evaluation of chest pain in patient for which a non-cardiac etiology is apparent. عيان عنده مثلا osteochondritis، عيان عنده pleurisy مثلا وانا متاكد من كده، فده inappropriate ان انا اعمل له ايكو. Stress echo pre-discharge in acute coronary syndrome patient asymptomatic post revascularization ده برضه inappropriate. هعمله ليه؟ هو خلاص asymptomatic وعملت له revascularization. Stress echo in hemodynamic unstable patient post MI. This is also inappropriate. هو العيان hemodynamic unstable ينفع اعمل له stress echo؟ ما ينفعش طبعا. Evaluation of chest pain when non-ischemic cardiac cause like pericarditis is suspected.
ده عيان appropriate ان انا اعمل له ايكو. Suspected complication of myocardial ischemia infarction including but not limited to acute mitral regurgitation, VSR, free wall rupture, tamponade shock, RV involvement, heart failure or thrombus. This is appropriate ان انا اعمل له ايكو. Initial evaluation of ventricular function following ACS appropriate. Evaluation of ventricular function following ACS during recovery phase. If results will guide therapy, this is appropriate. Evaluation of a patient without chest pain but with other features of an ischemic equivalent or lab markers indicative of ongoing MI, this is appropriate. Acute chest pain with suspected MI and non-diagnostic ECG when resting echo can be performed during the pain, this is appropriate. Evaluation of patient with chest pain and hemodynamic instability not responding to simple measures, this is appropriate. Evaluation of chest pain in patient with underlying cardiac causes like valvular heart disease or myocardial pericardial disease, this is appropriate. Stress echo in ACS patient hemodynamically stable, no recurrent chest pain or heart failure symptom, no prior coronary angiography since index event to assess inducible ischemia, this is appropriate. This is a stress echo appropriateness criteria for symptomatic and asymptomatic patient. We can see here if the patient has ischemic equivalent and symptomatic patient. If the patient is in acute ischemia, ACS is possible, so it's appropriate ان انا اعمل له ايكو. لو definite ACS inappropriate ان انا اعمل له ايكو. لو العيان عنده chronic ischemic equivalent اعمل له بري تيست probability. لو لقيته low والاي سي جي interpretable and able to exercise اقدر اعمل له الكلام ده ECG interpretable وهو البيشنت كان exercise yes، يبقى inappropriate ان انا اعمل له ايكو لان هو عنده من الاول low probability. طيب لو هو ECG interpretable ECG non interpretable والبيشنت كان اكسرسايز يبقى انا اقدر اعمل له كانوت اكسرسايز يبقى انا اعمل له ايه ايكو ذيس از ابروبريت. تمام. لو بري تيست بروبابيلتي انترميديت اور هاي يبقى ابروبريت ان انا اعمل له ايكو. لو العيان اسيمتوماتيك ولو ريسك ان ابروبريت ان انا اعمل له ايكو. هاي ريسك يبقى انسيرتن مش عارف اعمل له ولا ما اعملوش. انترميديت ريسك هشوف الاي سي جي، لو الاي سي جي قدرت اترجمها يس يبقى ان ابروبريت ما اعملوش ايكو خلاص انا معايا اي سي جي. لو نو يبقى انسيرتن ان انا اعمل له ايكو. في كذا طيب من ايكو، كومبريهنسيف ايكو ان انا اعمل فول ستادي ايكو او ليس فول ستادي اللي هي ليميتد ايكو. فوكس بوينت اوف كير الترا ساوند اركز على حاجه واحده بس واعمل لها ايكو. ترانسوسفيجيال دايركت فيجواليزيشن اوف كوروناري اوستيا ريجونال وول موشن اسسمنت detection and assessment of complication exclusion of other causes of acute chest pain. Focus هي بقى التايم sensitive assessment of acute conditions or procedure guidance. Focused transthoracic echo should be available in the ER and the coronary care units as it can be helpful to detect alternative pathologies such as proximal aortic dissection involving the coronary ostia without delaying revascularization. دي حاجه اسمها مايوكارديال كونتراست ايكو برفيوجن ستادي. امتى استخدمها؟ لو انا عندي الايمجنج كواليتي سب اوبتيمال or more than two myocardial segment cannot be visualized adequately. contrast echo هيبقى هنا indicate. العنصر الرابع من المحاضره وهناخد بعض refreshment question. blood supply to the anterolateral papillary muscle is usually provided by. انتوا معانا؟ دكتور محمود، هو احنا بس الخمسه اللي مع حضرتك لان الاتنديز على جروب تاني فمش تمام يا باشا. ممنوعين من المشاركه. يعني الاتنديز شايفين طيب؟ شايفين بس لكن ممنوعين من المشاركه معانا انا وحضرتك والدكتور عبد الله والدكتور مصطفى احمد سعيد. يعني السبيكرز بس اللي يقدروا يتكلموا يتفاعلوا معايا. الاتنديز في جروب تاني ممنوعين من التفاعل، مش ممنوعين يعني عشان تمام يا باشا. تمام ماشي. فالانترولاترال بابيلار ماسل سبلايد من كومبايند سبلاي من الار سي والال اس اكس بعكس البوسترولاترال اللي هي بتاخد من البي دي. segmental anatomy and views. coronaries. الكوروناريز دي عباره عن epicardial conduit
and intramyocardial resistance vessel اللي هي جوه المصل نفسها. left main coronary artery اللي هو ال LED وال LCX، وعندنا ال RCE في الجهه الثانيه. 16 or 17 segments model of LV. ال absent RV is a drawback. يعني الموديل اللي هم عملوه في الامريكان سوسايتي اند European Association of Echocardiography قال لك ان ال LV عباره عن 16 او 17 سيجمنت، وده برضو ما دخلوش فيه ال RV، وده يعتبر دروباك. basal and mid and apical segments، تمام، بتمثل حوالي ال 35 و35 و30% من ال LV mass respectively. The model starts from basal to apical in a counterclockwise manner. The 17 segment apical cap doesn't move. The model resembles bullseye. 6 views for assessment of regional wall motion abnormality. 3 short acting view, basal, mid, and apical, and 3 apical views or long axis view, which is apical 4, apical 3, and apical 2 chamber. This is the model. These views represent apical view, apical 4, apical 2, and apical 3 chamber view. And this is the short axis view for assessment of regional wall motion abnormality. This is accompanied with the blood supply of coronary to myocardium. This is the short axis view, basal, mid, papillary, and apical short axis view. This is a model for the parasternal views and apical views for assessment of regional wall motion abnormality. Another question: hypokinesis of a myocardial segment is defined as an increase in systolic wall thickening of. الإجابة هنا اللي هي يعني إمتى بيحصل عند 40% lack of systolic thickening. Echo and coronary arteries regional wall motion abnormalities at rest may not be seen until luminal diameter stenosis exceeds 85% stenosis. With exercise, a coronary lesion of 50% can result in regional dysfunction. Echocardiography can overestimate the amount of ischemic or infarcted myocardium, as wall motion of adjacent regions may be affected by tethering, disturbance of regional loading conditions, stunning, wall thickening and motion should be considered. Regional wall motion abnormalities may occur in the absence of coronary artery disease. Regional wall motion abnormality, if it's ischemic, it will follow arterial territory. If not ischemic, it will be patchy. If ischemic, it will start distally at the apex, then progress to base, especially if no collaterals or bypass. If ischemic, it will cause loss of thickening, presence of thinning, without myocardial edema. If non-ischemic, it will cause myocardial edema and thickness. Segmental wall motion abnormality description. We should fulfill all these points. Type of abnormality: thickening, normal, take 1, hypokinetic 2, reduced, akinetic, absent wall motion 3, dyskinetic, paradoxical 4, aneurysmal, and this is removed from the latest guidelines, and take 5. Number of affected segments, location of affected segment, wall motion score index, sum of individual segment scores over number of evaluated segments, and the coronary territory predicted. Thickness between interventricular septum and LV posterior wall. الانترفنتريكولار septum بيبقى reduced لو اقل من 3، ال LV posterior wall اقل من 9، النورمال بيبقى من 3 ل 8، في ال LV posterior wall بيبقى من 9 ل 14، exaggerated more than 8 and in LV posterior wall more than 40. Left ventricular posterior wall contractility reduced in some conditions: left posterior wall infarction, dilated cardiomyopathy, constrictive pericarditis, exaggerated in LV volume overload, RV volume overload,
mitral valve paraborecytic leak, septal wall infarction, interventricular septum contractility reduced in septal wall infarction, HOCM, dilated cardiomyopathy, exaggerated in LV volume overload, hyperdynamic state, posterior wall infarction, paradoxical RV volume overload, constrictive pericarditis, and left bundle branch block morphology. We may see myocardial infarction and scarring, thinning if less than 6 millimeter or less than 30% thickening in comparison to adjacent segments. It's a sign of old infarction. Thinning is echo-bright or reflective due to scarring and fibrosis. Non-reversible wall motion abnormality we can see also by echo. Compensatory hyperkinesis of opposite segments. Non-ischemic causes of regional wall motion abnormality. In LV dysfunction, it may be reversible or irreversible. Reversible may go into immediate recovery or viable dysfunctional myocardium, which is stunning and hypertension. Stunning, normal resting blood flow, mildly reduced coronary flow reserve, limited flow ventricular dysfunction. Recovery occur 24 to 8 hours after establishment of blood flow, while hypertension, reduced resting blood flow, moderately reduced coronary flow reserve, chronic LV dysfunction, recovery several days to months after revascularization. This is the same illustration and difference between stunning and hypertension. Stunning is acute process, hypertension is a chronic process. Other causes of segmental dysfunction other than acute coronary syndrome, abnormal septal motion in RV pressure volume overload, post-cardiac surgery, left bundle branch block, WBW syndrome, pseudokinesis, pacing, focal myocarditis, Takotsubo syndrome, cardiomyopathies. LV systolic and diastolic function in acute coronary syndrome. We should assess LV and RV systolic and diastolic function. LV function and ejection fraction normal between 52 to 72 in males, 54 to 74% in females, or abnormally, whether mildly, moderately, or severely impaired. And this is assessed by modified biplane disk summation or Simpson's method, which is recommended by latest guidelines. LV dimensions 2D guided or M-mode dimension 58 and 44 LV diastolic and systolic dimension in male, 52 and 35 for females. And this is the Simpson method for assessment of LV ejection fraction. We have another question. We are evaluating a 64 years old male patient who had anterior MI and underwent PCI to LED 1 week ago. He was charged home on aspirin, clopidogrel, beta blocker, and statin medication. He presents now with shortness of breath, and the following image is obtained. We can see here parasternal long axis view. This is the LV surrounded by pericardial effusion. So, what do you refer the patient for next? What pericardiocentesis? This is indicated now after MI and stenting. Which of the following is a mechanism for the development of mitral regurgitation during and after acute coronary syndrome? ايه اللي ممكن يعمل لنا mitral regurgitation؟ كل ده papillary muscle dysfunction, segmental wall motion abnormality, progressive LV dilatation, all of the following, all the above. Which one of the following is not highest feature on the vitamin stress echo? ايه اللي which one of the following not a high risk feature؟ ما تخوفناش يعني not high risk for the vitamin stress echo. The vitamin stress induced ventricular arrhythmia. This is not high risk feature. لكن بقيه الحاجات كلها ممكن يحصل مع الدوبيتامين ستريس، ممكن يحصل اريزميا، لكن بقيه الحاجات ودي مش هاي ريسك فيتشر، لكن بقيه الحاجات الثانيه
زي dilatation of LV, this is a high risk feature. Stress induced wall motion abnormalities, this is a high risk feature. Decrease in global systolic function, this is a high risk feature. ده آخر سؤال تقريبا في المحاضرة. Which of the following statements regarding post-MI ventricular septal rupture is true؟ احنا عندنا anterior and infraseptal VSR. الإجابة بتاعتنا infraseptal VSR are more likely to be complex and involve the basal portion of the septum. الإيكو has a diagnostic rule in acute MI. هم عملوا experimental كده study فلقوا ان regional wall motion abnormality occurs within 5 to 10 beats of acute coronary ligation. Rate and amplitude of endocardial excursion decreased طبعا في الاكيوت MI. reduced wall thickening or wall thinning اللي بيحصل في الاكيوت MI. diagnostic rule in acute MI presence of a wall motion abnormality في حالات transmural غير النون ترانسميورال او السب اندوكارديال انفاركشن. السنسيتيفيتي في الترانسميورال بتوصل لحوالي 100%. السنسيتيفيتي بتبقى من 0 ل 100% في حالات النون ترانسميورال. ما بيبقاش فيه قدره عاليه على اكتشاف الترانسميورال انفاركشن في حالات النون كيو ويف او اللي هي النون ترانسميورال انفاركشن. طبعا عندنا الايكو هاز جريد اند دايجنوستيك رول ان اكيوت MI. بيكتشف طبعا وول موشن ابنورماليتي سواء اكاينيزيس او ديسكاينيزيا، الهايبوكاينيزيس، لاك اوف سيستوليك ثيكنينج او الوول ثيننج، والريكفري اوف ال بي فانكشن اللي بيحصل تقريبا عند اليوم اللي هو دي 90. حوالي 22% بتوصل لكومبليت ريكفري، 36% partial recovery، 53% has more than 5% increase in AF. 16% has more than 5% reduction in AF. Majority of recovery occurs by day 14. طبعا الايكو has a prognostic rule in early acute myocardial infarction. Early echocardiography can predict in hospital complication extent of wall motion abnormality and remote ischemia. Also we can detect by wall motion score index. Echocardiographic predictors of prognosis of post MI. بقدر استخدم الحاجات اللي جايه ديت عشان اقدر اقول ده بريدكتور للبروجنوزس بعد حالات الميوكارديال انفاركشن. اقدر اقيس ejection fraction والموشن سكور اندكس، extent of residual ischemia, ventricular volumes, mitral regurgitation, RV dysfunctions, diastolic function, newer parameters زي synchronous 3D echocardiography. دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها، الايجكشن فراكشن والوول موشن سكور اندكس، ال في ان دايستوليك فوليوم ده سوبيريور على الان دايستوليك فوليوم اند ال في ايجكشن فراكشن. الاسكيميك مايترال ريجرجيتيشن ده برضو بريدكتيف اوف سرفايفل. الريستريكتيف فيلنج باتر ده لينكد مع البروجنوزس في حالات الام اي. الاي برايم ريشيو اند ال في فوليوم اندكس دي طبعا بعض الكومبليكيشن اللي بتحصل مع حالات الام اي زي الفنتريكولار سيبتال رابشر. ودي صوره باثولوجيك فروم كومبلكس فنتريكولار سيبتال رابشر، وازاي طبعا نقدر نعالج الفنتريكولار سيبتال رابشر. في بعض الحالات من الام اي بيحصل فيها بابيلاري ماسل رابشر، وعرفنا البلاد سبلاي بتاع البوستيروميديال ده سنجل بلاد سبلاي، الانترولاترال بتاخد من ال اي دي والال سي اكس. طبعا الفرق ما بين الانيوريزم الفنتريكولار انيوريزم والسودو انيوريزم هو مساله النك بتاعه الانيوريزم نفسها. لو النك ديت سمول تمام اقل من النص تقريبا بتاع البادي يبقى ديت ال في سودو انيوريزم، لو اكتر من نص يعني واخده الوول كلها بيبقى ده فنتريكولار انيوريزم. دي الصوره ليهم الاثنين. الار بي انفاركشن نشخصه من اي سي جي وازاي نعالجه. والدايناميك ال في او تي اوبستراكشن ده عباره عن بيحصل في الابيكال انفاركشن سبيرنج ذا بيز، البيز بيبقى فيها هايبر كاينيزس وبيحصل معاه سيستوليك انتيريور موشن اوف ذا ميترال فالف. دايناميك ال في او تي اوبستراكشن، الهايبوتنشن، كل الحاجات دي بيحصل معاها دايناميك ال في او تي اوبستراكشن. وده الداجر شيب ابييرنس بتاع الدوبلر في ال في او تي. الشوك طبعا associated with MI بتحصل مع ال LV failure، RV infarction، mechanical complication، LVOT obstruction، عند بعض الحاجات الثانيه miscellaneous زي السيبسيس والبلمونري امبوليزم.
فري وول رابشر واتكلمنا عليه، ده صورة من فري وول رابشر هنا اهي، وده الاسكيميك مايتر ريجيرج، ودي الفيو التاني ده بيبين لنا ال في دايليتيشن. انا خلاص هخلص، وكده انا خلصت المحاضرة. ثانك يو، شكرا.